Okay, let's continue our today's lesson. How does HIV reproduce and cause diseases? HIV'n akkamitti reproduce, akkamitti wal hora, and cause AIDS, akkamitti immoo dhukkuba AIDS jedhamu nama qabsiisuu danda'a. After HIV has bound to the CD4 receptors on the surface of the T helper cell, the following events occur. Vaayirasiin HIV receptor CD4 kan T helper cell qaama keenya irratti argamurra erga qubate yookaan bound erga ta'e booddee taateewwan armaan gadiitu uumamaa jedha. The first one, it fuses with the plasma membrane and then releases its RNA and reverse transcriptase enzyme into the cell. Jalqaba maal godhaa? HIV'n sun plasma membrane qaama keenya keessa jiru faana walitti makama. Fuse jechuun walitti makamudha. Erga walitti makame booddee RNA fi enzyme reverse transcriptase jedhamu seelii keenya keessatti gadi lakkisa. This is the first one. The second one, the reverse transcriptase converts the RNA into DNA using building blocks called nucleotides, which are provided by the cell. Look this one. This is an important thing. Reverse transcriptase enzyme dha. Enzyme kana eenyutu gadi lakkisa? HIV tu qaama keenyatti gadi lakkisa. Akkuma step 1 irratti ilaalle. Erga gadi lakkisee booddee reverse transcriptase kun RNA maal godha? DNA tti jijjiira. HIV maalidha? Retrovirus dha. Retrovirus immoo maalidha? RNA kan qaban garuu DNA tti kan jijjiirratan. Gaafa host cell keessa seenan RNA isaanii DNA tti kan jijjiiran retrovirus jenneera. Isaan HIV faa fakkeenya retrovirusiti jechuudha. So reverse transcriptase kuni RNA sana DNA tti jijjiira. Maal fayyadamee? The building block of DNA, which is nucleotide. Nucleotide ni building block of DNA. So isa fayyadameetu gara DNA tti jijjiiraa jechuudha. Nucleotide kun eessaa dhufe yoo jenne, nucleotide kun qaama keenya keessaa, seelii keenya keessaa kan dhufedha jechuudha, which are provided by the cell. The third one, the viral DNA becomes incorporated into the cell's own DNA. Sana booddee maal ta'a? DNA'n uumame sun, DNA'n oomishame suni gara maalitti? Cell DNA yookaan DNA isa kan seelii keenya keessa seena, incorporated ta'a jechuudha. The fourth one is, the viral DNA is transcribed to viral RNA. Amma immoo viral DNA maalitti jijjiirama? Maalitti transcribed ta'a? Viral RNA tti jijjiirama jedha, which starts producing viral proteins including the enzyme reverse transcriptase. Viral RNA kun immoo maal oomisha? Viral protein እና enzyme reverse transcriptase kana oomisha jechuudha. The RNA proteins and reverse transcriptase molecules are assembled by the cell into new HIV particles that escape by budding from the cell membrane. This is an example of chronic release. Maal jedha? RNA'n, proteiniin fi reverse transcriptase maal godhu? Assemble ta'u, walitti iddoo tokkotti qabamuudhaan maal ta'u? Seeliidhaan kan isaa walitti qabamanii HIV particlii haaraa uumu. Erga uumanii booddee qaama keessaa maaliin ba'u? By budding kan jedhamuun cell membrane keessaa ba'u. This is an example of chronic release. The sixth one is the viruses then infect other T helper cells. Amma virusiin haaraan uumame, partikiliin virusii haaraan uumame kun maal gochuu danda'a? T helper cell kan biraa infect gochuu danda'a. T helper cell kan biraa miidhuu danda'a jechuudha. Some HIV proteins remain on the surface of the infected CD4 cell and are recognized by the immune system. These cells are destroyed. HIV cell some HIV proteins, protein HIV muraasni isaanii maal ta'u? CD4 cell, surface of CD4 cell irratti hafu, irra keessa isaa irratti hafu jechuudha. And are recognized by the immune system.
immune systemiidhaan maaltu recognized ta'u hin beekamu jechuudha. The cycle of infection, reproduction, and destruction of infected cells repeats itself for as long as the body can keep replacing the CD4 lymphocyte. Cycling infection, wal hormaata reproduction, destruction caccabu of infected cell maalta repeat itself dha. Of deddeebisaadha. Yeroo maaltu yeroo qaamni keenya miidhamu CD4 lymphocyte replace gochuu waan danda'uu fi cycloonni isaan kun repeat of godhu jechuudha. Keywords. What mean HIV? HIV is the abbreviation of human immunodeficiency virus. It is the virus now known to cause AIDS. Human immunodeficiency virus ini virus maal fiduu danda'udha? AIDS fiduu danda'u. What about AIDS? AIDS is also the abbreviation of acquired immune deficiency syndrome. It is a disease. Don't forget this one. AIDS is a disease. Look this one. AIDS is a disease that causes its victims' immune system to degenerate. Immune system in nama host cell sana maal akka ta'u degenerate akkani ta'u, leaving them vulnerable to infectious disease and some types of tumor. Infectious disease dhukkuboota daddarboo birootiif maal akka ta'an saaxilamoo akka ta'an kan godhu dhukkubadha jechuudha. It is a type of disease. Macrophage. What mean macrophage? Macrophage, also called a white blood cell, is a cell that surrounds and destroys pathogens. Macrophage ni white blood cell yookaan seelii dhiiga adii kan jennu qaama keenya marsee kan argamuu fi paathogenota yookaan orgaanizimoota ilbiisota xixiqqoo dhukkuba dabarsan destroy gochuuf kan danda'u maal jennaani macrophage jennaan. Okay, this is the picture on your textbook. See it on that. Okay, next. Eventually the body will not be able to replace these cells. Qaamni keenya gaafa HIV'n qaama keenya seelii qaama keenya nyaachuu jalqabu fixuu jalqabu qaamni keenya seelii sana bakka buusuu danda'a, replace gochuu danda'a. Adeemsa keessa garuu qaamni keenya kana gochuu ni dadhabaa jedha. Will not be able to replace these cells. And the number of free viruses in the blood will increase dramatically. Qaama keenya keessa vaayirasiin sun maal ta'a adeema? Dabalaa adeema. HIV may infect other areas of the body including the brain. HIV immoo kan biraa qaama keenya keessaa maal miidhuu danda'a? Sammuu keenya miidhuu danda'a jechuudha. Because of the drastic reduction in the number of T helper cells. Adeemsa keessaa lakkoofsi T helper cellii gadi bu'aa hir'achaa dhufuunsaa sababa kanaatiif jedha. The immune function is severely reduced. Qaamni keenya immune system isaa maal ta'a? Hin hir'ata, hin dadhaba, dhukkuba biroo hir'isuu hin dadhaba. And many opportunistic infections may occur. Opportunistic infections kan jennu dhukkuboota sababa HIV'n qaama immune systemii keenya dadhabsiiseef nu qabuu danda'an maal ta'u hin dabalu. Isaan immoo ni pneumonia, tuberculosis together with rare cancers like Kaposi sarcoma. Don't forget this one. This is the important thing. Kaposi sarcoma ni kanseriidha. Kanseriin kun rare kanseriidha. Hin argamu. Nama hunda hin qabu jechuudha. Rare cancer. So kanserii kana nu qabsiisuu danda'a jechuudha. Namni HIVdhaan qabame tokko. As well as infected cells being destroyed by natural killer cells. Akkuma seeliin hubame tokko infected, destroyed ta'aa deemuudha. Other lymphocytes make antibodies that target any free HIV in the blood. Antibodiin kanneen biroo qaama keenya keessa kan jiranii lymphocytiin maal godhu? Antibodii kan free HIV qaama keenya keessa jiran, dhiiga keenya keessa jiran ofirraa ittisuu danda'an maal godhu? Oomishuu jechuudha. The presence of these antibodies can be detected and the person is diagnosed as being HIV positive. Namni tokko HIV positive ta'uudhaafi kan ilaalamu maaliidha? The presence of these antibodies. Don't forget this one. Namni tokko HIV qabachuudhaaf kan test godhamu, diagnosed kan godhamu eenyudha? Antibodies isaati jechuudha. The period when the body keeps replacing the CD4 lymphocyte as fast as they are destroyed is called the latency period. Don't forget this one. This is appeared on exam. Okay, qormaatarra yeroo baay'ee kan dhufudha. The latency period kan jennu kuni maalidha? The period when the body keeps replacing the CD4 lymphocyte as fast as they are destroyed.
CD4 lymphocytiin vaayirasiidhaan yeroo destroy ta'aa deemu qaamni keenya immoo maal ta'a CD4 lymphocyte kan replace godha iddootti deebisaa jechuudha. Period inni kun maal jedhama? The latency period jennaanii jechuudha. This is a picture acute stage latency disease virus in blood HIV antibody. Read it on your textbook. Figure 1.33. Can AIDS be treated? AIDSin treated ta'uu danda'a? AIDSin yaalamuu danda'a? Okay. No cure for AIDS. Cure jechuun yaalii hin jiru, talaalliin hin jiru, qorichi hin jiru. No cure for AIDS. No vaccine to give immunity against the infection. Akkasuma talaalliin illee hin jiru. Vaccine talaalliin hin jiru. Cure diraagiin yookaan immoo qorichi fayyuun hin jiru. No cure for AIDS. No vaccine to give immunity against the infection. There are a number of drugs. There are a number of drugs called anti-retroviral drugs that can be effective in slowing down the progression to AIDS. Don't forget this one. Faayidaan anti-retroviral drugs maadha? To slow the reproduction of HIV virus. Haala hormaata isaa saayikilii isaa kan maal godhu slow kan godhudha jechuudha. These drugs work by blocking the reproduction of the virus in the CD4 lymphocyte. Qorichi kun maaliin hojjeta? Blocking the reproduction of the virus in the CD wal hormaata vaayirasii kana maal godha? Block godha jechuudha. There are several different drugs that act in different ways at different stage of the cycle of the reproduction. Because the drugs act on different stages of the HIV life cycle. HIV life cycle different stage garaagaraa irratti qorichoonni hojjetan jiru. Garuu isaan kun most effective treatment ta'uudhaaf wal faana fayyadamuu qabu jechuudha. Gaafa wal faana fayyadamne maal jennaani? This is called High Activity Anti-Retroviral Treatment or HAART kan jennee dubbisnu jechuudha. HAART yookaan High Activity Anti-Retroviral Treatment ni kun the best effective way of treating HIV/AIDS. Although it is effective against HIV, it does have unpleasant side effects. Side effect yookaan rakkoo mataa isaa qabaatu iyyuu malee amma tokko effectiveidha, bu'aa qabeessadha jedha. This picture exists on your textbook. Read it on that. Okay. The next, what is the social and economic impact of AIDS? Social irratti na economic irratti dhiibbaan AIDS hin qabu maali? Within families, the infection of family member is often not a subject for discussion. Maatii keessatti dhiibbaan inni qabu yeroo baay'ee hin dubbatamudha. This is because of what? One, shame associated with admitting to being affected, which is connected with the taboo on speaking about sexuality. Qaanii hawaasa keessatti fudhatamummaan dhaba kan jedhu qaanii irraan kan ka'edha jechuudha. B, fear of being isolated or putting the family under pressure. Dhiibbaan hawaasarra akka ga'u, dhiibbaan maatii sanarra hawaasarra maatii sanarra akka ga'u adda of baasu isolated ta'uu sodaa kanaatidha jedha. The last one, fear of losing a job. Sodaa hojii dhabuu kana yoo HIV qabadhamee dubbatanii jechuudha. So isaan kuni family keessatti kan dhufanidha. Many affected families find themselves in vicious circle. Okay, an increasing amount of money is needed for medical treatment and burials. Malta galii hedduu kan maatii sana silaa nyaata isaanii waan adda addaa uffannaa mana isaanii tajaajiluu danda'u maallaqni kun hundumtuu medical treatmentiidhaaf hojiirra oolaa jechuudha. The number of breadwinners is decreasing jedha. Nationality, AIDS has a serious economic impact into main areas. AIDSin akka biyyaatti sadarkaa biyyaatti yoo ilaalle karaa gurguddoo lamaan impaaktii ikoonoomikii biyya sanaa hubuu danda'a jechuudha. The first one, labor supply. The loss of young adults in their most productive years will affect overall economic output. Labor supply jechuudha dargaggeessa silaa yeroo hojjechuu danda'utti dhukkuba kanaan hubamee hojii sanarraa productive yearii sanarraa duubatti deebi'uu isaan kun maaldha? Economy biyya sanaa miidhuu danda'u. The next one, costs.
Direct costs including expenditure for medical care, drugs and funeral expenses. Dhukkuboota direct costii nu baasuu danda'an fakkiin medical careedhaaf hin baasna, qorichoota garaagaraa, funeral expense isaan kana kanaaf kan baasu cost isaan kun economy biyyaa irratti dhiibbaa uumuu jechuudha. Indirect costs including lost time due to illness. Sababa dhukkuba sanaatiin hojii hojjechuu dhabuudhaan saatiin gubachuu, requirement and training costs to replace workers and for care of orphans. Daa'imman maatiin isaanii sababa HIVtiin irraa dhuman care gochuun, dhukkuboota sababa dhukkuba kanaatiin hojii irraa ala ta'uun isaan kun indirectly costii biyyaa kan miidhan, economy biyyaa kan miidhan jechuudha. If costs are financed out of savings, then the reduction in investment could lead to a significant reduction in economic growth. Costiin kuni, baasiin kuni qusannoo malee, savingii malee yoo itti fayyadamne maal ta'a? Investmentiin biyyaa reduce ta'a, inni hir'ata jechuudha. Economic growth, economiin biyya sanaas akkasuma inni hir'ata jechuudha. The spread of AIDS can be limited by AIDS tatamsa'inni AIDS maaliin hir'achuu danda'a? One, responsible sexual behavior, that means limiting the number of sexual partners. Nama silaa sexual partner keenya ta'e hir'isuu, hammam taasisaa lakkoofsa hir'isuu, using condom fayyadamu. Male circumcision, this reduces the risk of males acquiring the disease. Male circumcision jechuun immoo dhiira, dhagna qabaa dhiiraa jechuudha. Dhagna qabaa dhiiraa isaan kun dhiira irratti dhukkubni kun akka dhiira hin qabne riskii isaa hir'isaa jechuudha. Okay, this is all about unit 1. Thank you. Unit 1 kanumaan xumurra. Next unit 2 utuun ta'in unit 5 gara duubarraa jalqabna. Maaliif yeroo baay'ee unitiiwwan gara dhumaa kanarratti hafte waan jiruu fi unit 5 unit 4 jennee asii gadee dhufna. Thank you so much. Subscribe our channel and like if and share to your friends. Thank you so much.